Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper DBMS. Today topic SQL Aggregate Functions. The most important topic, Aggregate Functions. So in the second chapter, first unit, in the relational algebra, we discussed aggregate functions, aggregate operations. Relational algebra lo aggregate operations in the discussion is that is a theoretically. Now programmatically, now we are going to discuss how those aggregate functions are implemented in SQL. SQL aggregate functions ఎలా implementation చేయాలి. Aggregate functions అంటే ఏమనుకున్నాం మనము? So generally the aggregate functions retrieve the data from the database, retrieve the data with the summarized data, with the summarized operations on the data in the database. డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాక్ట్ డేటాని డిస్ప్లే చేయకుండా ఆ డేటాలో ఉన్న సమ్మరైజ్డ్ డేటాని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సమ్మరైజ్డ్ డేటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే ఆ టేబుల్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ షాప్. మన షాప్లో ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే మన ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నట్టు అలాంటి డేటా కావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెండర్ ఐడి 101 సప్లై చేసినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లైక్ దట్. అలాంటి కౌంటింగ్ అగ్రిగేటెడ్ ఆపరేషన్స్ రిపోర్ట్స్ జనరేషన్ చేయాలన్నప్పుడు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో జనరల్లీ దిస్ ఆల్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ గివ్స్ ఏ సింగిల్ రో అండ్ సింగిల్ కాలమ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అన్నప్పుడు ఒక 10 or 20 కౌంటింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, లైక్ దట్. అంటే సింగిల్ రో అండ్ సింగిల్ కాలమ్ రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో జనరలీ వీ హ్యావ్ ద మెజర్లీ 6 types of aggregate functions. They are the count, column, count star, max, min, sum, average. Okay. So these all the aggregate functions must be used in the column list of the select statement. Select statement lo column list ఉంటుంది, ఆ ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తాం. Okay, here, so you have the, yesterday we have created a product table and vendor table. So vendor table is select star from vendor. So this is a vendor table. So these are the 4 types of vendors are there, and we also inserted rows into the product table. So these are the products table. So we have the 6 types of products, product names, price per unit, quantity, vendor ID. See, చాక్ పీసెస్కి ఎదురుగా నల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏం లేదు. అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఈ ప్రోడక్ట్ని వెండర్ సప్లై చేయలేదు, మనం ఓన్గా తయారు చేసుకున్నాం. సో చూడండి, ఇక్కడ vendor ID primary key in the vendor table, vendor ID foreign key in the product table. సో ఈ ఫారెన్ కీలో ఈ వెండర్ ఐడిలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఈ వెండర్ ఐడిలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్తో మ్యాచ్అప్ కావాలి. ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉండాలి, లేదా నల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, నౌ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ supplied by the vendors. వెండర్స్ సప్లై చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఏంది. సో ఇక్కడ మామూలుగా టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6. ఈ 6లో కూడా వెండర్ సప్లై చేసినా కాదు, ఓన్లీ 5 ప్రొడక్ట్స్ వెండర్ సప్లై చేశారు, ఒక ప్రోడక్ట్ మనం ఓన్గా తయారు చేసుకున్నాం. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కౌంట్ స్టేట్మెంట్. ఎలా యూజ్ చేస్తాము, సెలెక్ట్ count. What do you have to count? We have to count bracket lo column name mention cheyali. We are counting the vendor ID from product table. So what it is, it will count the number of rows. The product table lo vendor ID column lo enni rows unnayo count chestundi. With only not null rows మాత్రమే కౌంట్ చేసి it gives the result 5.
సో యాక్చువల్లీ ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 6 rows ఉన్నాయి. మనకి రిజల్ట్ ఎంత వచ్చింది, 5 వచ్చింది. బికాస్ ద వెండర్ ఐలో 1 row is null ఉంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ the count column function will return the number of rows that contain not null values in a given column. Not null values in a given column. So ఇక్కడ select syntax వచ్చేసి select కౌంట్ ఆఫ్ కాలం. ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఈ కాలం నేమ్లో ఉన్నటువంటి నాట్ నల్ రోస్ మాత్రమే కౌంట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ కౌంట్ ఆఫ్ కాలం. కమింగ్ టు కౌంట్ స్టార్. So it will count all the rows. It will count all the rows. Simply see, for example, I written like this the statement. The same program, instead of VID, I given star. So what happens? It will give the result 2. It will count the all the rows, the number of rows in a given table. So for example, I given like this. Count, select count star from product where vendor ID is equal to 101. అంటే 101 వెండర్ ఐడి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ అప్లై చేసిండు ఆ డాటా మాత్రమే వస్తుంది మనకు. వెండర్ ఐడి 2 ప్రొడక్ట్స్, వెండర్ ఐడి 101 ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 2 times. సో దట్స్ వై ద రిజల్ట్ ఈస్ 2. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ product aggregate functions. It will give the result 1 and 2. Only one row, one column result ఇచ్చేస్తుంది. The next is the max function. So the max function returns maximum value in a given column. ఏదైతే మన కాలం మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు నో what is the maximum price of the product. What is the maximum price? At that time you have to write select max of price from product. So for example, maximum quantity in select max of quantity. Next, min. See here, max, min, sum, average. So we have to mention the column names. These column names must be only numeric data types. ఈ కాలమ్స్ ఒక డేటా టైప్స్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ మాత్రం ఉండాలి. ఓకే, మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇన్ ఏ గివెన్ కాలం. మిన్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద మినిమం వాల్యూ ఇన్ ఏ గివెన్ కాలం. సమ్ ఫంక్షన్ విల్ యాడ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఏ గివెన్ కాలం. నెక్స్ట్, యావరేజ్ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ అథమెటిక్ మీన్, యావరేజ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ what is the total cost of products supplied by vendor ID 101 లేదా టోటల్ ప్రోడక్ట్. అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క టోటల్ కాస్ట్ ఎంత. క్వశ్చన్ ఏంటి సార్, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్బుక్స్ 50 రూపీస్ ఒక నోట్బుక్ 100 ఉన్నాయి. అంటే దీని కాస్ట్ ఎంత మొత్తంగా, ఒక్కదానికి 50 రూపీస్ 100 ఉన్నాయి మన దగ్గర. అంటే ఇది ఒక 50 into 100. నెక్స్ట్, చాక్ పీసెస్ 30 ఉన్నాయి, మన ఒక్కదానికి 30 రూపీస్, మన దగ్గర 150 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, నోట్బుక్స్ 25 రూపీస్ మన దగ్గర ఉంది. అంటే టోటల్ నోట్బుక్స్ కాస్ట్ ఎంత, 50 into 100. చాక్ పీసెస్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత, 30 into 150. 100 pages నోట్బుక్ కాస్ట్ ఎంత, 25 into 170. అంటే PPU into quantity. నెక్స్ట్, మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రొడక్ట్స్ యొక్క టోటల్ కాస్ట్ ఎంత. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్, ద క్వరీ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సెలెక్ట్ సమ్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు సమ్, PPU into quantity. This is a computed column. You can say that computed column. Price PPU into quantity రెండింటిని కూడా మనము మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని సమ్ చేస్తున్నాము. That is a computed column. You can say calculate you are not giving direct column name. Your PPUని క్వాంటిటీ రెండింటిని కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, వచ్చిన రిజల్ట్ని యాడ్ చేస్తాం. అంటే మన షాప్లో ఇప్పుడు మన ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఒక టోటల్ కాస్ట్ ఎంత, 24,750. సార్ ఓన్లీ ఒక వెండర్ సప్లై చేసిన ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే తెలుసుకోవాలి. యూ కెన్ రైట్ వేర్
vendor id is equal to 101. vendor id ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ సప్లై చేశాడు? 2 ప్రొడక్ట్స్. ఒకటేమో నోట్బుక్స్ 200 పేజెస్, ఇంకోటి నోట్బుక్స్ 100 పేజెస్. 50 into 100 5000, 25 into 170, okay, 2250, total 9250, like that. These are called as a aggregate functions. Okay, so next is that order by clause, sorting the results. So this is the aggregate functions, the most important concept. లాస్ట్ టైము 20 మార్క్స్కు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అడగడం జరిగింది. సో మనకు ఐదరు సెకండ్ యూనిట్, ఫస్ట్ యూనిట్లో సెకండ్ చాప్టర్లో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ యూనిట్లో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఏదో ఒక దగ్గర ఇవ్వడం జరుగుతుంది కనుక కంప్లీట్గా ఇవి నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ సార్టింగ్ ద రిజల్ట్స్, ఆర్డర్ బై క్లాస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ వైజ్గా డిస్ప్లే కావడము, లేదా ప్రైస్ పర్ యూనిట్గా డిస్ప్లే చేయడము, లేదా ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద నేమ్స్గా డిస్ప్లే కావాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆర్డర్ బై క్లాజ్ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ ద ఆర్డర్ బై క్లాజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే the result of a select statement either in ascending order or descending order. Okay, the result of a select statement can be sorted by using order by clause. So we can sort either in ascending order or descending order based on a particular column values. So what how to write? So simply we have to write the select statement column list from table name where condition ikkada varaku common adi. Next we have to write order by column list. Either you can write ASC or DSC. It is optional. ASC means ascending order, DESC means descending order. It is optional. మెన్షన్ చేసిన డైరెక్ట్ ఆటోమేటిక్ ఏం వస్తుంది? ASC అని చేస్తుంది. ఓకే, సి లిస్ట్ ద ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. అంటే ఎక్కువ రేట్ ఉన్నది ప్యాక్ నుంచి రావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? సెలెక్ట్ పీ నేమ్, PPU, క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ బై DSC. అసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలంటే డైరెక్ట్ DSC రిమూవ్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. సియర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ బై PPU సెమీకోలన్. సో మనకి ఏమి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ డేటా ఫస్ట్. అండ్ నాట్ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వేయలే. ఫస్ట్ 10 రూపీస్ ఉన్నది, 25, 25, 30, 35, 50. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మెన్షన్ DESC, దట్ మీన్స్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ 50, 35, 25. సో దిస్ ఈజ్ ఏ అగ్రిగేట్ ఆర్డర్ బై క్లాస్. మేము వేస్తే డైరెక్ట్లీ ఎగ్జామ్లో ఆర్డర్ బై క్లాజ్ అనొచ్చు. లాస్ట్ టైం అడిగాడు, సారీ ఆర్డర్ బై క్లాజ్ అడగవచ్చు. లేదా హౌ టు సార్ట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ సెలెక్ట్ క్వరీ అంటాడు. హౌ టు సార్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ SQL క్వరీ లేదా SQL సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. SQL సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యొక్క రిజల్ట్ని ఎలా సార్ట్ చేస్తామని అడగవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అ ఆర్డర్ బై క్లాస్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ group by class. So see, in the previously we have seen aggregate functions. See here, these are the product table. Sir, I want to display here, select some PPU quantity from vendor where vendor ID is equal to 1. అంటే వెండర్ ఐడి 101 యొక్క టోటల్ కాస్ట్ ఎంతో మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది. నాకు అలా కాకుండా ఇలా రావాలి. వెండర్ ఐడి 1 ఎంత, 101 ఎంత, 102 టోటల్ కాస్ట్ ఎంత, 103 టోటల్ కాస్ట్ ఎంత, 104 టోటల్ కాస్ట్ ఎంత. అంటే మనకు వెండర్ సప్లై చేసిన వారు ఎవరైతుందో ప్రతి వెండర్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ యొక్క టోటల్ సమరీ రావాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ద సమరీ by grouping the rows of the table. What we have to do here? So 101 సంబంధించిన రోస్ని ఒక గ్రూపింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 102కి సంబంధించిన రోస్ని గ్రూపింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 103కి సంబంధించిన రోస్ని గ్రూప్ చేయాలి, రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు గ్రూప్ ద రోస్
and we have to display the summary operation, aggregate operation. Okay, so for that purpose we use group by class. Okay, group by class is used to group the result of a select statement. Okay, so generally a group by class used in the select statement in conjunction with aggregate functions only. Aggregate functions ఎన్ని ఉన్నాయి? అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కౌంట్, మిన్, మ్యాక్స్, సమ్ అండ్ యావరేజ్. అంటే చూడండి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఇచ్చాను, సెలెక్ట్ ఒక కాలం లిస్ట్ అండ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఉండాలి, ఇక్కడ గ్రూప్ బై క్లాజ్ ఉండాలి. ఇక్కడ గ్రూప్ బై క్లాజ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు గ్రూప్ బై క్లాజ్ ఉందంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అంటే, ఎందుకంటే ద గ్రూప్ బై క్లాజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ద సమ్మరీ ఆపరేషన్ ఇన్ ఏ బై గ్రూపింగ్ ద రోస్. సో ఇఫ్ గ్రూప్ బై క్లాజ్ లేకపోతే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఆల్ రోస్ యొక్క కౌంటింగ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. గ్రూప్ బై క్లాజ్ యూజ్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది? సమ్ రోస్ని గ్రూపింగ్ చేసి ఆ గ్రూప్ ప్రకారంగా డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దట్ ఇక్కడ గ్రూప్ బై క్లాజ్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, గ్రూప్ బై కాలం నేమ్ అన్నాం. గ్రూప్ బై కాలం నేమ్, ఇక్కడ ఏదైతే కాలం నేమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ కాలం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈ కాలం సేమ్ ఉండదు సార్. గ్రూప్ బై వెండర్ ఐడి కాలం నేమ్ ప్రకారం డిస్ప్లే, ఇక్కడ వెండర్ ఐడి కాలం ఇక్కడ ఉండాలి. అంటే ఆల్ కాలం నేమ్స్ ఇన్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ అపియర్ ఇన్ ద గ్రూప్ బై క్లాజ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన కాలమ్స్ ఈ గ్రూప్ బై క్లాజ్లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ find the number of products supplied by the each vendor. Find the number of products supplied by the each vendor. At that time what? Counting చేస్తున్నాం. Count number of products supplied. At that time select vendor ID, count of product ID. Product of ID. So where? From group by vendor ID. ఒక వెండర్ ఐడిని గ్రూపింగ్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో చూడండి, సేమ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో చూడండి. select vid comma count of product id అంటే ఎవ్రీ వెండర్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఐడి కౌంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ గ్రూప్ బై వెండర్ ఐడి. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ గ్రూప్ బై క్లాజ్లో ఏ కాలం ఉంది? వెండర్ ఐడి కాలం. ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ లిస్ట్లో అదే కాలం ఉండాలి. ఇక్కడ గివ్ ద ఎంటర్ హియర్. అంటే వెండర్ ఐడి 102. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నల్ ఉంది, ఒకటి వచ్చింది. నల్ మీన్స్ హియర్, సో మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉన్నది కదా, చాక్ పీసెస్ ఎవరు సప్లై చేయాలి, అందుకని దాని నల్కి ఎదురుగా 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ వెండర్ ఐడి 102 2 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. 101 ప్రొడక్ట్స్ 2 ఉన్నాయి. 103 ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ 1 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐమ్ గివింగ్ సి క్వశ్చన్ ఇస్తాను, అవుట్పుట్ ఏందో డిస్ప్లే. సెలెక్ట్ వెండర్ ఐడి కామా సమ్ ఆఫ్ పీపీయూ ఇంటూ క్యూటీవై. సమ్ ఆఫ్ పీపీయూ కమ క్యూటీవై ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ గ్రూప్ బై vendor ID. So what it retrieves? It retrieves the data from the product table based on the vendor ID. అంటే ఒక వెండర్ ఐడి 101 సంబంధించిన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అయింది, 102 సంబంధించిన టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్. లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఇది ఎంటీ అంటే చాక్ పీసెస్ సంబంధించింది. తర్వాత 102 ప్రొడక్ట్స్ 2 సప్లై చేశాడు, ఆ 2 యొక్క టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 4000. నెక్స్ట్ 101 ఒకటే ప్రోడక్ట్ సప్లై చేసాడు, దాని టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 9000. సో లైక్ దిస్ గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ అ గ్రూప్ బై క్లాస్. ఓకే, సో ద గ్రూప్ బై క్లాస్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ సమ్ restrictions. The restriction is that having class. So for example vendor id display చేస్తున్నాం కదా, అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా, ఆల్ వెండర్స్ కాకుండా వేర్ వెండర్ ఐడి ఈజ్ నాట్ నల్. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైంది? ఫస్ట్ నల్ ఉన్నట్టు కూడా ఇచ్చింది, మనం ఓన్గా డిజైన్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ యొక్క టోటల్ కాస్ట్ కూడా వచ్చింది. అలా కాకుండా సమ్ వెండర్ ఐడీస్ ఇస్తున్నాను, ఆ వెండర్ ఐడీస్లో ఉన్నటువంటి
వెండర్స్ యొక్క డాటా మాత్రమే రావాలి. The having at that time we have to use the having. The having class is used with the group by class to restrict the grouping of the data. Grouping of the data. So ela syntax in the same. Select column list comma aggregate function from group by class, from తర్వాత table name తర్వాత group by, column name, having condition. Okay, so that is a having class. Let's see an example. So here having class. So for add I want ఇక్కడ చూడండి, ఈ గ్రూప్ బై ఏం చేసింది, టోటల్ ఈవెన్ నల్ వాల్యూ కూడా రిటర్న్ చేసింది. సో అలా కాకుండా ఓన్లీ నల్ వాల్యూస్ కాకుండా మన ఓన్ తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ని ఎగ్జంప్షన్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి. మన ఓన్గా తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అంటే వెండర్ ఐడి నల్ ఉన్నటువంటి రోస్ని కౌంట్ చేయొద్దు. సో ఎట్ దట్ టైమ్ యూఆర్ రైట్ హియర్ లైక్ సెలెక్ట్ వెండర్ ఐడి comma sum pp into quantity from product group by vendor having vendor id is not null. This is a one restriction. So for example all vendors ga sir only 2 vendors yokka data raవాలి నాకు. having vendor id in. So I want to know only 101, 102 ఓన్లీ రెండింటి మాత్రం యొక్క రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే గ్రూప్ బై క్లాస్కి సమ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వాలి. జనరల్గా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్కి రిస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వాలంటే వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తుంది. గ్రూప్ బై క్లాస్ ఉన్నప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వాలంటే హ్యావింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆర్డర్ బై సార్టింగ్ ద డాటా, grouping the data. Sometimes they will ask the explain the group, how to group the results అంటారు, లేదా explain the group by class. So today topic is a very important topic. Everybody has to learn this topic. Okay students.